Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right, Andy? We are almost coming into the fifth unit, that is magnetism and matter chapter. Now I am entering into the ninth video, that is regarding some important problems. Okay, so all of you open your textbook, that is problems after long questions we'll be doing now. Open the first question, all of you. We'll do with blue pen. Okay. Ninth video and numericals, that is problems. First question, please. All of you open your new textbook. First question చూడండి, 4 ఉన్నాయండి మీకు according to the new textbook. The magnetic moment of a bar magnet is given as 8 into 10 to the power of 3 ampere meter square. What is the magnetic field induction at a distance 4 centimeters? At a distance 4 centimeters on its equatorial line. ఓకేనా? సో వాడు ఏంటంటే మన ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ అట్ ఏ 4 centimeters on its equatorial line. చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. డయాగ్రామ్ కావాలంటే డ్రా చేసుకొచ్చండి ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఈక్వటోరియల్ లైన్ మీకు తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ నార్త్ పోల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ దర్, దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఈక్వటోరియల్ లైన్ అంటే it is pointing towards the north and south pole. Suppose this is the bar magnet, north and south, and this is the dipole moment direction, and the distance is 2L. Okay, exactly from center point P. Okay, so ikkada ee distance undandi, idi ichchadu manaki 4 centimeters on the equatorial line, 4 centimeters. So for this case already we have an equation, direct equation. Entadi B equatorial is given by what? For short magnet, equatorial minus Km by R cube. Enduku minus? Because it is in opposite direction. Chudandi, 1 unit north pole 1 ampere meter, repulsive force F1, attractive force F2, and this is the resultant, F resultant. So this is opposite direction. This is positive x-axis I cap, this is negative x-axis minus I cap. So this is the formula. So directly formula apply chesandi. K value, I'll take the magnitude of course. Therefore K ante mu naught by 4 pi into, చూడండి ఏమడిగాడు కరెక్ట్గా, యాక్సిసా లేకపోతే ఈక్వటోరియల్ చూసుకోండి. వాట్ మూమెంట్ దిస్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ ఎట్ డిస్టెన్స్ 4 centimeters on the ఈక్వటోరియల్ లైన్. ఓకేనా, జస్ట్ రైట్, ఇదే ఫార్ములా. సో ఎం ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు వాల్యూ మనకి 8 into 10⁻³ by r. డిస్టెన్స్ 4 centimeters అంటే 4 into 10⁻⁻². ఏంటిది? హోల్ క్యూబ్. ఫర్ షార్ట్ మ్యాగ్నెట్ అండి, ఫర్ షార్ట్ మ్యాగ్నెట్. జనరల్గా షార్ట్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి. So mu naught value and again 4 pi to 10⁻⁻7 by 4 pi. This is B equatorial into 8 into 10⁻³ by 4 4s are 16, 16 4s are 64, 4 cube. అలాగే 10⁻⁻² whole cube and 10⁻⁻6. 4 5 cancel, 8 1s are 8 8s are. సో మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ నాకు ఫైనల్గా 1/8 ఇక్కడ మిగిలింది ఇంటూ 10⁻+6 3 9 9 మైనస్ అంటే 10 square, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/8. 4 2s are 4 25s are 12.5. ఏంటిది? టెస్లా. సో చెక్ దట్ ఆన్సర్, 12.5 టెస్లా, రైట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. నోట్ చేసుకోండి. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. Second one, second one. So with the diagram I am giving very clearly so that you can understand better. Okay na? Right hand. Second one, only 4 problems are left over. What is the potential energy of magnetic moment
if it is placed uniform magnetic field such that magnetic moment points opposite to the magnetic field. సో అంటే వాడు ఏమన్నాడంటే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షను, సో మూమెంట్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ ఉందట. సో వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ హియర్ 180. ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఇది దిస్ ఇస్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. సో దీనికి ఆపోజిట్లో ఇలా ఉంది 180 degrees. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఓకే, potential energy of the magnetic moment if it is placed in uniform magnetic field such that magnetic moment points opposite. So opposite ante manaku formula enti potential energy and with black pen. So potential energy formula meeku cheppanu kada 100 సార్లు చెప్పాను, minus m dot b and that is equal to minus mb cos theta. And what is the angle here? Cos theta opposite is minus, that is 180 degrees. So therefore minus mb cos 180. So cos 90 plus 90. So second quadrant of sine cosecant positive remaining negative. So cos 90 plus sin 90 and that is negative here. So minus 1. So minus of minus plus kabatti therefore mb, that is equal to m into b. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఈజ్ mb అండి, నోట్ చేసుకోండి mb. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఐ విల్ గో టు ద థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ అండి. వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అండి, వెరీ వెరీ ఈజీ. థర్డ్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ లాస్ట్ వన్ ప్లీజ్. ఆఫ్ కోర్స్ థర్డ్ వన్ అండ్ సెకండ్ లాస్ట్ వన్ చెప్పేస్తాను అంతానే, రైట్. So let us see what is the third problem given in the, and make a note, this is the 9th video I am making for you. The magnetic susceptibility is 0.1, then what is the relative permeability? Third one. Magnetic susceptibility ante ఇది ఇచ్చాడు, ఎంత 0.1 జీటా ఇచ్చాడు. is asking what is the relative permeability, what is mu r. So what is the relation between both? Already I told you concept. Relative permeability is given by 1 plus zeta. Okay na? Tells kada ela vachindho, already I told you in the before. B is equal to mu naught into h plus I, and I proportional to h. Okay na? Sorry, I is equal to zeta h. ikkada pedithe manaki formula vachindi mu naught into h plus zeta h. సో ఈ ఫార్ములా ఇందులోంచే కదా మనం తీసాం, ఓకేనా, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్గా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఐ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ థింగ్. సో మ్యూ ఆర్ ఇచ్చాడు, మ్యూ ఆర్ అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈజ్ మ్యూ ఆర్? 1 ప్లస్ జీటా 0.1, దట్ ఈస్ 1.1. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓవర్, వెరీ సింపుల్. థర్డ్ వన్ నోట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం న్యూమరికల్స్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం అండి ఏమంటారు లాస్ట్ది? ఏ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ విత్ ఇట్స్ యాక్సిస్ 30 degrees విత్ అ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ చూడండి, ఐ విల్ డ్రా విత్ దిస్ థింగ్. 30 degrees షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ చూడండి, షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ direction magnet, it is making 30 degrees with the magnetic field, and it is given how much? 0.45 Tesla. Okay, so the axis, this is the horizontal axis is making 30 degrees with the field. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమంటాడు వాడు? ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ అ టార్క్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. టార్క్ ఇచ్చాడు, టార్క్ ఎంత ఇచ్చాడు? 4.5 into 10⁻⁻² ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అన్నాడు. ఓకేనా? సో బి కూడా ఇచ్చాడు 0.45 Tesla, యాంగిల్ ఇచ్చాడు 30 degrees. సో మూమెంట్ కట్టలేమా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా మూమెంట్. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m
B sin theta. Torque it said 4.5 into 10 power minus 2 m. We have to calculate. B already given 0.45 into sin theta, that is sin 30. So therefore it is 45 by 10 into 10 power minus 2 is equal to m into 45 by 100 into sin 30 half. 45 0 0 cancel. Now we will transfer here this side. 2 into 10 20 ఇక్కడ పంపించేద్దాం. 20 into 10 power minus 2 is equal to m, or this I can write as 2 into 10 power minus 1 లేదా 2 by 10, that is equal to 0.2. ఏంటి యూనిట్స్? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. సో ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ 0.2. ఓకేనా? రైట్ అండి. Exactly. So these are the only 4 problems given in your new textbook for your magnetism and matter, and that's all in the 9th video. Again I'll be meeting in the last 10th video for additional exercise. Additional exercise manaki almost we have 7 problems, and they will be solving that problems. Okay na? Right. And